Asistence spolupracuje. Nepomáhá, nedělá charitu, spolupracuje a to se všema možnýma lidma. Jednak ty nejdůležitější asi 180 lidí s těžkým kombinovaným tělesným postižením. Ta spolupráce je založená na cíli, aby tyhle ty lidi mohli fungovat ve většinové společnosti tam, kde chtějí. V těch svých lokalitách, v těch svých komunitách pracovali, kde chtějí, studovali, kde chtějí. Právě si chtěli, že tohle je špatný most pro vozíčkáře, protože nemůžou vidět skrz. Tam nevidí, nám je důležitý akorát to kivadlo. Okay, after like 1 minute of going alone, I feel like a spaghetti in my hands because the uphill was so high and I couldn't really see any views, so I feel... I know it's a problem here for the wheelchairs, and where I come from in Stockholm, we are very well adjusted for handicapped people with the subway and all the roads are very. I always get surprised when I'm here because there's so many buildings without elevators and things like this. So the tour was interesting because there's many things we don't pay attention when we just walk around, like the hole on the floor, like the stairs, and just go up. So it's very difficult for a wheelchair, but it's not easy to go somewhere like theater or an organization, I don't know. So let's do and support Music Ed.